You know, Srila Prabhupada used to say that his spiritual master was very kind and had sent many people to assist him in his service. Шрила Прабхупада часто говорил, что его духовный учитель по своей доброте прислал ему очень много хороших людей, чтобы они помогали ему в служении. And also I can say that Krishna and Prabhupada are very kind, that they have sent such nice people to assist me in sharing Srila Prabhupada's mission of Krishna consciousness. Я могу сказать то же самое. Мой духовный учитель Шрила Прабхупада прислал мне очень много хороших людей, которые помогают мне в моем служении в миссии сознания Кришны. So my big thanks to all of the devotees who are participating and preaching and nurturing the devotees during the time of this pandemic. Я горячо благодарен всем преданным, которые участвуют в проповеди, кто подпитывает преданных во время наших тяжелых времен пандемии. Thank you all very, very much. Спасибо вам всем I большое. pray that Prabhupada always blesses you. Я молюсь о том, чтобы Прабхупада вас всегда благословлял. You've captured the picture of the material world and the spiritual reality. Вы запечатлели картину духовного мира и материальной реальности. And it's truly a fact that our only life is in Krishna consciousness, because everything here is darkness, impersonalism, and voidism. Поистине наша настоящая жизнь в сознании Кришны, потому что здесь все пусто, и это сплошной имперсонализм и вайдизм. When I was a boy, there was one bard that we would listen to his music. В детстве я слушал одного барда, мы слушали его музыку. And he gave in one of his songs an analysis of the material situation. И в одной из своих песен он представил свой анализ материального положения вещей. And he described it in this way. Как он это описал? He said, scarecrows dressed with the latest styles, with frozen smiles that keep love away. Он говорит, чучела, наряженные по последней моде, и на них улыбки, которые отпугивают любовь. And then he said, human kindness is overflowing. Человеческая доброта Бьется через край. бьется через край. And I think it's going to rain today. И, похоже, сегодня пойдет дождь. So meaning this whole civilization that we're living in is an unreal situation. Это значит, что то положение, цивилизация, в которой мы живем, это все не настоящее. And our only hope is to value the association of Vaishnavas. Наша единственная надежда – это ценить общество вайшнавов And hanker for the association of Vaishnavas. и стремиться к общению с вайшнавами. And really, really endeavor to develop a taste for the holy name. И прикладывать все возможные усилия для развития вкуса к святому имени. And then by hook or by crook, give mercy to other people. И после этого мытьем или катанием пытаться давать милость другим людям. Because really they're just like scarecrows that are dressed in latest styles. Потому что они поистине как вот чучело, которое в поле, при этом наряжены по последнему слову моды. So thank you. You've seen that about this material world and the true value of spiritual association. Спасибо вам большое, что вы увидели это в материальном мире благодаря ценности духовного общения. And I pray that you're well. Я молюсь, чтобы у вас все было хорошо. And I pray that Krishna Balaram is well. Я надеюсь, что у Кришны Баларамы тоже все хорошо.
It's so wonderful to see you all. And Giridhari mentioned that practically 30 years we've known one another. Я очень рад вас видеть, и Гиридари в подношении сказал, что мы уже 30 лет друг друга знаем. And I was remembering my first visits to Samarkand. Вспоминая свои первые приезды в Самарканд, I was remembering the first hall program that I ever did in Samarkand. помню самую первую программу в зале в Самарканде. You know, that had, I think it had more agents of the government in the audience than other people, but they received the benefit of hearing the Hare Krishna Mahamantra. По-моему, там в аудитории было больше правительственных агентов, чем людей на программу. Ну, очень хорошо, они получили благо, повторяли Харе Кришна. I can remember doing Harinamas in Samarkand Еще помню, как Харинаму проводил в Самарканде with Indradumna Swami с Индрадюмной с вами. under the pretense of it being a rock concert. И мы все это под соусом рок-концерта подавали. And I know that your son has grown up to be such a nice devotee. И сын у вас вырос таким хорошим преданным. You're like a real ideal Grihastha family. Вы знаете, вы просто идеальная семья грехастов. You've practiced your whole life. And your son has grown up and he's a nice devotee. Вы всю жизнь сами практиковали, сын вырос, стал хорошим преданным. And he has such a nice devotee wife. И жена у него такая хорошая, преданная. So, yeah, Krishna's, somebody mentioned earlier the inconceivable flow of the mercy of Krishna. Кто-то такую фразу сказал в одном из подношений: непостижимый поток милости Кришны. Or the inconceivable mercy of divine grace. Или непостижимый поток божественной милости. And many times we don't understand how these things happen. Часто мы не понимаем, как эти вещи происходят. But being connected to Krishna through Srila Prabhupada, you know, the connection of the mercy is there. Когда мы связаны с Кришной через Шрилу Прабхупады, у нас есть связь с милостью. Yeah, so, yeah, 30 years is a long time. 30 лет — это срок. You know, we were young and handsome when we met Giridhari. What happened to us? Гиридари, мы когда встретились, были молодыми, красивыми. Что с нами сталось? Well, I pray that you all stay well. Я молюсь о том, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы были здоровы. And when you were mentioning Krishna Rupa, you know, Mahindra sent me photos of you all at Krishna Rupa's place the other day. Что касается Кришна-рупы, вы упоминали. Махендра Прабху мне прислал фотографии вашего визита к Кришна-рупе. And I've been praying to Krishna for his well-being. Я с этого момента молюсь Кришне о его благополучии. You know, when we pray for people, it's not so much that we pray for the material situation of a person. Когда я молюсь за людей, я не то чтобы молюсь за их материальное благополучие. But we always pray that Krishna protects their bhakti. Я всегда молюсь о том, чтобы Кришна защитил бхакти, And Krishna blesses them with bhakti. чтобы Кришна благословил человека на бхакти. And when a person has difficulties, that, you know, Krishna can make his own arrangements so that person could advance in bhakti. А когда у человека сложности в жизни, я молюсь, чтобы Кришна устроил какие-то ситуации, чтобы человек мог прогрессировать в бхакти. For the other devotees who don't know this Krishna Rupa, Расскажу про Кришна-рупу тем преданным, которые его не знают. he lives way down south in Uzbekistan. Он живет на самом юге Узбекистана. And I went to visit him only one time. Я к нему ездил всего лишь однажды. And he is quite a phenomenal individual. Он очень интересный, удивительный человек. He is this one lone man in this small Uzbek town / village, and he's making everybody Krishna conscious. Он один-одинешенький в поселке, в глубинке Узбекистана, человек, который всех в своем поселке делает сознающими Кришну. And we went into his apartment there.
Мы к нему ездили на квартиру. And, you know, many times you Russian people, you talk about what type of apartment you live in. Русские часто обсуждают свои квартиры, где они живут. Like some people live in a Stalin Кто-то в apartment. Сталинке живет, Some people live in a Lenin apartment. кто-то в ленинских Some квартирах people живет, live in a Khrushchev в apartment. хрущевках живут. Well, he lived in some phenomenally poor place. Его жилье было чрезвычайно бедным. But we walked into a small room and there was just the Maha Mantra painted on the wall. There wasn't anything else. Мы зашли в его маленькую комнату, и на стене было написано Махамантра, и больше там ничего не было. And when we were arriving to his little area, all the teenagers of the area, they were just like 50, 60, 70 teenagers, all like gathered together, sort of like in mad happiness that the Guru was coming. Когда мы подъезжали к его поселку, 50, 60, а то и 70 подростков нас встречали в безумном счастье, что едет гуру. And we went to his house. Мы пришли в его дом, We went in, зашли внутрь, and all the kids came in, дети зашли с нами, and their mothers came in. с ними зашли мамы. And these were like very, very big Uzbek ladies. И эти женщины были такими узбекскими, большими, крупногабаритными женщинами. With very colorful, traditional village Uzbek dress. И они были одеты в цветастые, традиционные деревенские одежды. And their heads wrapped up in great cloths. И также их головы покрывали цветные платки. And gold rings on every fingers. На каждом пальце у них было по золотому кольцу. And gold front. Передние зубы тоже были золотыми. And they started singing kirtan. Krishna Rupa had them start singing kirtan. И Кришна Рупа их всех вдохновил начинать петь киртан. He picked up his guitar and he began strumming a melody, and the kids started having, the boys and the girls, they started having like a singing competition. Он достал свою гитару, начал перебирать струны, и мальчишки и девчонки наперебой стали петь киртан. And the girls would sing louder and the boys would sing louder. Девочки стали петь еще громче, мальчишки пытались петь громче, чем девчонки. And he told, and the parents told me that every evening the kids from the village would go to his house for 45 minutes or an hour, and all the children every night would sing kirtan. Родители этих детей рассказали мне, что каждый вечер на 45 минут, на час их дети исчезали в доме Кришнарупы Прабху и пели там киртан с ним. And it was fantastic. Фантастичная ситуация. And then they wanted to serve prasad to us. Потом они хотели нас накормить прасадом. So it was like dastarhan. We sat on the floor and they spread a cloth. Там был дастархан, они расстелили скатерть And на полу. we had been traveling, and the competition is, you know, every village, they have a different type of plov. И мы путешествовали в то время и заметили, что в каждой деревне они соревнуются, у кого плов лучше. And everybody's plov is better than the other place's plov. И плов становился на самом деле только лучше и лучше. And also every village would have a different type of naan. Также каждая деревня славилась своим видом нана, And so лепешек. in this place, they made plov with vermicelli. В этом месте плов делали с вермишелью. Yeah. Very close where we make plov with noodles. И он нам рассказал, что это единственное место, где плов делают с вермишелью. And I asked those big Uzbek women, I said, you eat like this? И я спросила этих крупногабаритных узбекских женщин: They said, yes. вы кушаете такой плов? Они говорят, да, I такой. said, because of him, we've become vegetarian. Они сказали, из-за него, из-за этого человека мы стали вегетарианками. And I said, yeah, but what about your husbands? Я говорю, ну с вами все понятно, что насчет ваших мужей? They said,
we're Uzbek women. Они We know how to control the Они husbands. сказали, мы же узбечки, мы знаем, как контролировать своих мужей. So Krishna Rupa, one man in a village took to Krishna consciousness and he made everybody in that village Krishna conscious. Кришна Рупа, один человек во всей деревне, который стал сознающим Кришну. Он сделал так, что вся деревня обрела сознание Кришны. So certainly Chaitanya Mahaprabhu's mercy will be with him. Безусловно, милость Чайтаньи Махапрабху будет с ним. And when the time comes for him to transition from this world to the other world, Lord Chaitanya, Prabhupada, and our Guru Parampara will have so much mercy upon him. И когда настанет время перехода его из этой жизни в следующий мир, Господь Чайтанья, Шрила Прабхупада и вся Гуру Парампара, безусловно, прольют на него большую милость. And I'm extraordinarily proud to have a disciple who has such a spirit of sharing Krishna consciousness as Krishna Rupa. Я чрезвычайно горд тем, что у меня такой ученик, у которого есть такой дух раздавать сознание Кришны другим людям, как вот у Кришна Рупы Прабху. You please convey to him these things I've said. Пожалуйста, передайте ему все мои слова. And then just an extra note. И еще дополнительно скажу. I think that when we left Krishna Rupa's place, we went to Bukhara. Мне кажется, от Кришна Рупы мы поехали в Бухару. And this is really out in the desert area in Uzbekistan. Бухара расположена посреди пустыни узбекистанской. And at one place I saw there was like some Uzbek village type house В одном месте я увидел деревенский узбекский дом, with camels. в котором я заметил верблюдов. So I said, well, let us stop and go meet the camels. Я сказал, давайте сделаем остановку и познакомимся с верблюдами. So we stopped and we went over there. Так мы и сделали, остановились там. And one very, very, very classic type Central Asian Muslim man came out. Один классического вида центральноазиатский мусульманин вышел нам навстречу. It was summer, it was very warm and hot. Дело было летом, был очень жаркий день. But he had on like big black boots. При этом он был одет в черные кирзовые сапоги In this long blue coat. и в длинный синий кафтан, I think maybe not washed for 200 years. который наверняка не стирался последние 200 лет. And like one of those hats. Одна из этих традиционных шапочек, And big mustache. большие такие усы у него были. And he looked up, he said, first his son was there. Сначала мы увидели его сына. The son was a little shy. Сын был стеснительным. And then father came. Затем вышел отец. And I said, these are your camels? Я сказал, верблюды ваши? And he said, oh, yes. Он говорит, о, да. And then I said, what is your big one here? What is your camel's name? Я говорю, как самую крупную зовут? And very proudly he looked up, he said, Esmeralda. Эсмеральда, говорит. And then the man said, he said, you are our respected guest. Затем этот мужчина сказал, вы наши уважаемые гости. And because you are our respected guest, we will drink Esmeralda's milk together. Поскольку вы наши уважаемые гости, мы будем пить молоко Эсмеральды вместе. So there was this blue plastic bucket on the ground that was very, very sort of black. На земле стояло синее ведро, почерневшее от грязи. And he picked up the bucket, Он поднимает ведро he put it up under Esmeralda, и подсовывает его под вымя Эсмеральды. and he went, and then there was a lot of camel's milk. Наполнил его достаточным количеством молоком верблюдихи. And then he held the молоком. bucket, he said, and my friend, we will drink like this. И он говорит, друг мой, пить будем так. And then he put his lips to it and he went, И пригубил. and he said, now drink. Он говорит, теперь ты, пей ты. And I said,
Lord Krishna, please protect me. Я сказал: Господь мой, Кришна, защити меня. I had enough intelligence that I knew that I should not deny hospitality. Мне хватило разума не отвергнуть гостеприимство. And so then I took the bucket and Ну что, я взял ведро и выпил. and it was very tasty. Было очень вкусно. And then I turned and I offered the bucket to Rati Manjari. Потом я повернулся и предложил это же ведро Рати Манджари. And she screamed at the top of her lungs and she went running across the field. Та заверещала, что есть мочи, и убежала. Только пятки сверкали. Esmeralda. Yeah, by Prabhupada's grace, Krishna consciousness is going on in some very, very far away places. Да, по милости Шрилы Прабхупады, сознание Кришны есть даже в самых удаленных местечках. You know, Prabhupada's grace and Prabhupada's disciples' grace and the disciples of Prabhupada's disciples. Это происходит по милости Шрилы Прабхупады, по милости учеников Шрилы Прабхупады, по милости учеников Шрилы Прабхупады. They've taken Lord Chaitanya's message to heart. Это происходит благодаря людям, которые приняли послание Господа Чайтаньи к сердцу. That everybody that you see and everybody that you speak to, you tell them about Krishna. Кого бы ты ни встретил на своем пути, кого бы ты ни увидел, дай человеку Кришну. Okay, thank you, Hare Krishna. Хорошо, спасибо, Хари Кришна. I remember when I was a boy, there was a revolution period in America. Я помню, в детстве как раз был революционный период в Америке. And there were a lot of like riots in America during that time, a lot of protests. В то время было много разных восстаний, протестов в то время. And a lot of people doing violent, crazy things. Многие люди делали что-то, жестокость проявляли. And I remember I had a friend from my high school, and he came to visit me one time. Я помню, ко мне приехал друг из школы повидать меня. And I remember he looked at me and he said, "What are you doing for the revolution?" Я помню, он на меня посмотрел и говорит: а что ты сделал для революции? And I remember I turned to him and I said, "I think the revolution has to be inside." Я на него посмотрел и говорю: я считаю, что революция должна произойти внутри. I said, "I think that we have to revolutionize ourselves." Я считаю, что нам следует произвести революцию в отношении самих себя. And then by the mercy of the Lord, I came in contact with Srila Prabhupada and he showed the way to do that. И по милости Господа затем я встретился со Шрилой Прабхупадой, и Шрила Прабхупада показал, как произвести эту революцию. Because all of the other plans to, change the inside world were just presenting some false narrative or some stopgap solution and just another method of sense gratification. И благодаря Шриле Прабхупаде я увидел, что все вот эти материалистичные способы справиться с положением, устранить неравенство и все тому подобное, что это всего лишь другая разновидность чувственного наслаждения. So I'm thankful to you and all the devotees in Almaty who have taken Krishna consciousness so seriously. Поэтому я благодарен вам и всем преданным из Алматы, которые так серьезно приняли сознание Кришны. And that you continue working on yourselves and that you continue sharing this revolutionary process with other people. И я благодарен за то, что вы продолжаете работать над собой и делиться с другими этим революционным процессом. Recently one devotee came to me with his son. Недавно ко мне пришел один преданный с сыном. And was asking, it is time for my son to
go to university, or it's time for my son to go to the army. И он у меня стал спрашивать, вот у меня сейчас у сына время либо идти в университет, либо идти в армию. He said, what should I do with my son? Он говорит, что же мне делать с сыном? And I said, you should send your son to Hungary and let him live in the Brahmachari ashram for 2 years and see what real life is. Я ему сказал, надо вам отправить своего сына в Венгрию, пускай он там поживет в Брамачари-ашраме и узнает, что такое настоящая жизнь. And yeah, really get focused on changing our own hearts. Нам следует сосредоточиться на том, чтобы переменить наши собственные сердца. Yeah, Krishna will hear our prayers. Да, Кришна услышит наши молитвы. It's an interesting thing that they say that Krishna knows everything, but at the same time, Krishna becomes totally absent-minded when he's in love with his pure devotees in the spiritual world. Говорят, что Кришна всеведущий, он знает все, но при этом он становится абсолютно рассеянным из-за своей любви к чистым преданным в духовном мире. It's sort of like he becomes so overwhelmed by their love that he just sort of forgets everything else. Он так погружается в любовь по отношению к ним, что забывает обо всем на свете. And so the great devotees have said that when he's in that condition, does he still hear us? И великие преданные задаются вопросом, когда Кришна находится в этом состоянии, он слышит наши молитвы? And yes, he does, Да, слышит. because that's the inconceivable nature of the Lord. Потому что в этом заключается непостижимая природа Господа. He can be totally conscious and totally unconscious at the same time. Он может быть одновременно полностью сознающим и несознающим. And Prabhupada would say that it's nice that we can say the prayers of acharyas, Прабхупада говорит, что для нас очень хорошо повторять молитвы ачарьи. but Prabhupada has also said that we should pray to Krishna. We can pray to Krishna using our own words. И Прабхупада также сказал, мы можем также молиться Кришне своими словами. And Krishna hears those prayers, И Кришна слышит и эти молитвы, and Krishna reciprocates. и отвечает на них. And naturally, as a devotee, when we pray that Krishna will just bless us with pure bhakti. Когда мы молимся как преданные, мы молимся о том, чтобы Кришна нас благословил на чистое бхакти. I mean, because we have everything in this world, Поскольку в этом мире у нас есть все. but the only shortage that we have is pure bhakti, and this is what we want. Единственное, чего нам не хватает, это чистого бхакти, поэтому именно его мы хотим. You know, you mentioned how second canto was difficult because there's so much technical information there. Вы упоминали раньше, что вторая песня была очень сложной, потому что там много технической информации. And one time about 30 years ago, I was sitting with one very wonderful saint, and he was giving an address. He was giving a class from the second canto. И где-то лет 30 назад я был в обществе одного удивительного святого, и он давал лекцию по второй песне. And basically he was speaking on the verse in the very beginning when is it Shukadev Goswami giving obeisance to Vyasadeva? Shukadev Goswami giving obeisance to Vyasadeva. Да, и он рассказывал о стихе в самом начале песни, где Шукадева Госвами возносит молитвы или предлагает поклоны Вьясадеве. So this saint, he spoke about, the importance of hearing from, a qualified spiritual master. И вот этот святой, он говорил о важности слушания от квалифицированного духовного учителя. And then later we were sitting and we were taking prasad together. И позднее мы с ним вместе сидели, вкушали прасад. And this saint was about 30 years older than me. И святой этот был где-то лет на 30 старше We were меня. taking prasad. Мы вкушали прасад, And he sort of like put his elbow and he touched me. и он меня так локтем подтолкнул, And he looked at me very seriously. серьезно так на меня посмотрел He made a joke. и пошутил. He said, actually, Parikshit Maharaj slept when the second canto was being spoken. На самом деле, Парикшит Махарадж спал, когда рассказывали вторую песню.
So it's like very technical. There's so much technical information there, Да, там очень много технической информации. but you just go through it nicely. Но вам нужно тщательно ее изучить. Yeah, because it is important to hear the entire Srimad Bhagavatam. Потому что важно услышать весь Шримад Бхагаватам. And, gradually you go through all the topics of the Bhagavatam, and then you come to the Samam Bonam, which is Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Потому что через все эти песни нужно пройти, чтобы достичь главной темы Шримад Бхагаватам, и это Верховная Личность Бога Кришна. Okay, Hare Krishna, thank you so much. Спасибо вам большое. Hare Krishna. You mentioned that parikram that I took with Gurudev. Вы упоминали парикраму с Гурудевом, с Индрадином And Нисвами. it's really an important thing И это очень важная вещь. that devotees have surrendered to Krishna. Преданные должны предаться Кришне, So they're very special to Krishna. потому что они особенные для Кришны. And, if we serve devotees, then Krishna gives a lot of mercy to us. И если мы будем служить преданным, Кришна даст нам много милости. But if we do bad things or think in bad ways to devotees, then Krishna starts to withdraw his kripa shakti, or his potency of his mercy. Но если мы будем плохо думать или делать что-то плохое для преданных, то Кришна уберет свою крипа-шакти или свою энергию милости. And we're very, very weak people. We are, how to say, the products of Kali Yuga. Мы люди немощные, мы все являемся продуктами Кали-юги. So a big amount of mercy has come to us. И на нас снизошло огромное количество милости. And we should never abuse or misuse that mercy. И нам никогда не следует пользоваться этой милостью недолжным образом. So thank you for all of your devotional services, and thank you for all of your endeavors. Спасибо вам за все ваше преданное служение, за все ваши усилия. And I hope that the situation gets good, where one day you can come to Vrindavan and walk around Giriraj and walk in different places and actually see the glory of Vrindavan Dham and feel the glory of Vrindavan Dham. И вновь я надеюсь, что в конце концов ситуация изменится, улучшится, и вы сможете приехать во Вриндаван и по-настоящему ходить вокруг Гирираджа и посещать разные замечательные места здесь, во Вриндаване. And we can all sit down right outside in the courtyard and sing the holy names with feeling for Radha and Shyam. И потом мы сможем собраться все вместе здесь, прямо здесь во дворе, и петь святые имена с чувством к Радhe и Шьям. Hare Krishna. Hey, everybody in the chat today, I don't know if you know Gaurapriya. Вот преданные, кто в чате сейчас находится, я не знаю, все ли вы знаете Гаураприю, But she's a very magical, empowered Vaishnava. она вообще магическая вайшнави, которая наделена полномочиями. And she has a phenomenal power of preaching in any circumstance. Она в любых обстоятельствах обладает могуществом проповеди. And I will tell you one of the things that she did one time in preaching. И я вам расскажу, как она в духе проповеди сделала кое-что. She contacted me and she said, Guru Maharaj, you have to come to Omsk. Значит, она со мной связалась и говорит: Гуру Махарадж, вы обязательно должны приехать в Омск. Because they're having the Omsk International Marathon. Потому что в Омске проходит международный марафон. And all of the devotees are going to run in the marathon. Все преданные у нас побегут в марафоне. So I went, okay. Я сказала: ну что ж, хорошо. Because she said, you're going to run in the marathon too. Она говорит: так, Гуру Махарадж, вы тоже побежите у нас в марафоне. And I went, well, okay. Я сказала: ну ладно, побегу. So we went down to where the marathon is taking place. И значит, мы отправились в место проведения марафона. Every devotee had a T-shirt on, it was
their team shirt that had the Hare Krishna Maha Mantra on it. И у каждого преданного была футболка одинаковая, типа у нас группа, команда, и на этой футболке было написано Харе Кришна Махамантра. You know, some people had T-shirts from Megaphone, some people had T-shirts from Beeline. You know, we had our Hare Krishna T-shirts. У Мегафона свои футболки были, там было написано Мегафон, у Билайна свои футболки, а у нас Харе Кришна было The написано. devotees had like Hare Krishna flags to run with. Флажки преданные тоже держали, на них тоже Харе Кришна было And at the написано. beginning and the end place of the marathon, there was a huge kirtan going on. И в начале старта марафона и на финишной был большой киртан. And so, you know, here I am, I'm supposed to run in the marathon. И вот я понимаю, что мне реально придется бежать марафон. And I'm like at least 25 years older than any of the devotees. И я лет на 25 моложе всех, старше всех преданных. And they said, well, don't worry, we're just going to run the 3-kilometer circuit. И они говорят, так вы не переживайте, у нас марафон на 3 километра всего. So I said, gosh, I got to do this, otherwise I'm going to look bad in front of everyone. Я сам себе говорю, ты должен это сделать, иначе ты будешь очень глупо выглядеть перед всеми. So I put on my most brave face. Я, значит, нарядил себя в прекрасное выражение лица, And I ran for 3 kilometers. пробежал 3 километра. And when it was over, I went, God, I actually ran for 3 И kilometers. когда все закончилось, я сам себе говорю, боже, неужели я сделал это? Я пробежал 3 километра. Then I turned to the other devotees. I started speaking to the other Потом devotees. поворачиваюсь к другим преданным, говорю с ними. I said, you guys do this every year? Я говорю, а вы, ребята, каждый год так бегаете? And they said, no, we never do it. We just did it this year because Gaurapriya said you wanted to do it. Они говорят, нет, Гуру Махарадж, мы вообще никогда не участвовали в марафонах. Мы побежали только потому, что Гаураприя сказал, что вы, Гуру Махарадж, хотите, чтобы мы побежали. But it was great preaching Проповедь была феноменальная. and good exercise. И еще упражнения хорошие. And Gaurapriya and her husband, they coordinate the Omsk Society for Hare Krishna. А Гаураприя, ее муж, координирует все дела Омского сознания Кришны. And they have beautiful, beautiful Radha Govinda deities there. У них там очень-очень красивые божества Рады Говинды. And beautiful offerings for Radha Govinda. Еще у них очень красивые подношения всегда для Рады Like Говинды. all the tasty sweets, everything are so special. Вкусные, очень сладости особенные. Yeah, so thank you and Gopeshwar, so many years of just dedicated service to, you know, myself and the mission of Srila Prabhupada. Спасибо тебе большое, спасибо Гопешваре, что вы столько много лет своей жизни посвятили служению моей миссии, миссии Шрилы Прабхупады. I'd like to thank you all very, very much for so many very kind and deep words that have been spoken today. Я хочу вас всех поблагодарить за ваши добрые, очень глубокие слова, которые вы сегодня выразили. And please always know that my prayers are with you, Всегда знайте, что мои молитвы с вами, that I'm praying for everyone's advancement in devotional service, Я молюсь о том, чтобы каждый из вас прогрессировал в преданном служении, that your bhakti will always grow and grow чтобы ваше бхакти только лишь росло, unconditionally безусловно, under any в circumstance. любых обстоятельствах. And we're not supposed to pray for material things, И мы не должны молиться о материальных вещах, but you know, I really ask Krishna, could you just make the pandemic stop Вместе с тем я все-таки прошу Кришну, пожалуйста, останови пандемию, so that we can all get together again, чтобы мы с вами снова могли воссоединиться, встретиться, so that we can go on those parikrams or we can sit in kirtan, чтобы мы могли с вами ходить по парикрамам, чтобы мы могли с вами сидеть на киртанах, or I can come visit you in your places. и чтобы я смог снова путешествовать, к вам приехать в ваши разные города. And as many souls coming together and crying out for the mercy of Krishna. Чтобы много душ могло собраться вместе и взывать, плача о милости Кришны. Okay, so thank you all very much. Хорошо, спасибо вам всем большое. I don't know if you can hear, but Balaram Baba has big kirtan going in his house again tonight. Я не знаю, слышно ли вам, но у Баларам Бабы снова большой киртан дома у него. And today Balaram Baba did
an Ekadashi Prasadam feast that was really out of this world. Сегодня Баларам Баба всех кормил большим экадышным пиром. Это было вообще потрясающе. So thank you all very much. And then Saraswati will coordinate with Shiv Charan and Rati, and we'll figure out when the next meeting we will have. Спасибо вам большое. Сарасвати скоординирует с Шивчараном Прабhu и Рати, и мы устроим еще одну встречу. My thanks to you all. Hare Krishna. Спасибо вам всем. Хари Кришна. Jai Shri Radhe. Радhe. Shyam. Hare Krishna. Гуру Махарадж, мороженое придумал, пожалуйста. What is it? А что это такое? Это мороженое It's ice cream. из Oh, коровьих From creams from сливки от наших. home cows. oh, wonderful, wonderful, wonderful. Вот это здорово. Could you do me a favor? Можно вас попросить? Could you just eat the whole thing for me? Можете за меня все вот это съесть? Сперва вы попробуйте. Сперва вы Can you try it попробуйте. with one spoon? Yes. Here we Давайте, go. давайте, вот, опа. Okay, Hare Krishna, everyone. Ладно, Хари Кришна всем. Glories to Prabhupada. Hare Krishna. Слава Шри Прабхупаде. Сарасвати. Кришна, преданные, спасибо большое всем за встречу. Ванчик, Спасибо Лапатара, большое, Гусяк, Сарасвати. Крипасин, Девача, Патита, нам, Девачна, Шрила Бхакти Брингу, Инсай Махараджи, Ки Джай, Шрила Прабхупада, Ки Джай. Слава всем собравшимся сегодня преданным. До новых встреч, Хари Кришна, до свидания.